So before nato siya i-plug, test nato kung pila iyang voltage output. Since this is a 220 AC output. So naatay ko diri voltage meter, set it at AC. Hachi. Di lang ka. Okay, so test na to voltage output. Good morning o buntag sa tanan. So sa karon nga video, we'll try to unbox something nga pwede na tong magamit in cases of emergency or power fluctuation sa balay or something else, no? So in previous videos mga nato we had a privilege to own a BYD Atto 3. So for the BYD Atto 3, naa siya'y two accessories nga ginapadala. So one of which is the 2 kilowatt charger and the bigger charger which is the 6 kilowatt charger. So sa mga previous releases man good sa BYD, supposedly or maybe on future release nila, na sila ginapada nga vehicle to load adapter, which is from sakyanan pwede nimo gamiton ang charge sa battery as your backup generator. Okay, so unfortunately wala ta kakuhaan na nga freebies nila, but as check online, naara kay mapalit ng mga vehicle to load adapters. Parehas ani niya, no? So kani. So this is a vehicle to load adapter nga pwede siya sa type 2 nga klase sa mga chargers or charging port. So fortunately sa BYD Atto 3, type 2 siya nga charger. So para ma-test out na to if okay ba ni siya from obviously gikan na siya China. So test na to siya, and for the first test na atong buhaton, we'll try to charge our Zeho electric motorcycle through this one para makita nato on siguro how much is the kilowatt hour na ma-consume niya to charge the motorcycle. And in future videos, for sure, magamit na to ni siya. And of course, the BYD Atto 3 charge batteries as a backup generator in cases of blackouts or brownouts for that matter, no? Especially diri sa atuang area. So first, let's unbox this one and check na to iyang specification. Okay? So this one, charger adapter, ang iyang brand is di ko kibaw kung saan siya pag-pronounce, no? Going siguro. So wala siya ang brand, no? So nablihan din ako siya, but ako lang siyang i-abli pod for you. Okay, so inside the box is kanira siya, mura ni siya na yung sulod. Kani siya is ano lang, some kind of adapter plug na akong gi-purchase separately. And inside the pouch, na siya pinadala nga pouch. So kani lang, gamay ra gid kay siya, oh. So it is a type 2 adapter. Nga pwede nimo isaksak sa sakyanan. And at the back end side niya is the output. Okay, no? So kanilang siya na plug nga purchase na to is a European type of plug. So ano siya? So ang term niya is Shoko na plug. So that's why nagpalit og adapter para magamit na to siya for use diri sa ato sa Pilipinas. Okay, so itong button is saksak lang niya na to siya firmly. Ayan. So secure na kayo siya. So kani mo na ni siya ang
converter to US plug. And yung feature is ano siya, I don't think plastic ba siya, so coated lang with silver. And naa siya a switch button here. Okay, so based sa iyang specification, wala siya manual pinadala, no, capable ni siya og 3.5 kilowatt. So if it's 3.5 kilowatt, so butang talang diri sa atoa sa Pilipinas, 220 volts divided by 3.5 kilowatts, ili dahil sayop. So 3,500 watts divided by 220, so kaya niya 15 amperes na load. So that is why 3.5 kilowatts siya. So kung kaya niya 15 amperes na load, so imagine sa kanilang device, pwede na to i-power up ang ato ang mga external devices sa balay. Okay, so for the first test, we'll try to charge our electric motorcycle and see kung pila ka kilowatt or wattage ang mag-consume niya when charging with this one. Okay, so set up lang na to siya sa kanan. Ako ipakita ninyo kung asa siya saksak. And check na to, syempre. Okay, firing. Okay, no? So natadirect ka doon sa kanan. So open up na to yung charging port and tanggalan na to niyang rubber and insert lang na doon eh. Okay, so ang position niya is something like this. Kana, no? So na po diri ang adapter. So gamay ra gid kayo siya. Okay, and kani mo ni atong extension cable na atong gamiton. Palusot lang nato dito para ma-charge na to ang motor kung mo-charge ba. Okay, so plug na nato ning extension cord. And i-turn on na to ang switch sa ilang is na dire oh. So kung push na mo siya, naka-turn on na. Okay, so check na to inside. Medyo init lang, no. Okay, it's almost it's already 11. Okay, so kung atong tan-awon dire, so connecting completed, discharging. So we are already at 80%. Okay. Buto klaro ba? Okay na kana. So battery level is at 80% and diri sa kilid na gamay na makita, siguro di kayo makita kay medyo init. So discharging na siya. Discharging power pero 0.0 kilowatt ang makita dari sa dashboard, no? So try na to turn on ang sakyanan. Naka-turn off lang ang ECU system. Ug dire wala kay laing makita, no, sa iyang infotainment system. Even dire wala kay makita. So check na to settings, energy. So hasta dire wala kay makita. Consumption curve. So naniragid siya. Okay, so it's at 80% karon.
Okay, discharging na po dire. Okay, no? So, ako lang nabantayan. Once connected ang discharging cable, di nimo magamit ang sakyanan to move forward or backward, no? So, beep ra siya. Okay? Which is good. Sige. So, okay na to dire. So, try na to i-charge ang electric motorcycle. So connected na ito ang kable dito sa sakyanan. Unfortunately, nalang siya sa gawas, no? So this is already the extension cable. So before na to siya i-plug, test na to kung pila iyang voltage output. Since this is a 220 AC output, so naatay ko diri voltage meter, set it at AC. Hachi di lang ka. Okay, so test na to voltage output. So voltage output is around 214 volts AC. So sa 214 volts AC, so kaya niya i-charge supposedly, no, ang motor. Okay, so plug na nato ang charger sa motorcycle. You know, so before na to siya i-charge, let's see the current charging percentage. So karon na siya sa 55% charging. Okay, so let's try to plug in the charger. Set up sa na to. So ang charger naka-plug in na. Padong dire siyang charging port po. So time to plug in the charger to the vehicle as well. Okay. Okay, so charger indicator green and blinking red na siya or steady red na. So bot pa sa bot, nag-charge na. Okay, woohoo! So muna na yung connection and dire sa motorcycle charging. So atong i-check ron sa sakyanan kung how much is the wattage for charging this vehicle. Okay. Okay, no, so discharging lang siya. So time check, it's 11:16. Okay. So diri lang sa infotainment system, wa kay makita, no, na settings if ever na i-plug in mo ang vehicle to load. Wala kay makita dito settings na pwede mo siyang i-discharge up to how many percentage. Unlike sa nakita nako sa uban na unit like MG, like Kia, na siya setting na pwede nimo siyang i-limit to a certain percentage para dili siya ma-fully drain ng sakyanan. But for BYD, siguro lahi nga version ang ilang gipada sa Pilipinas or something, basin na ay settings nga pwede nimo ma-check diri. So far diri naman sa energy nani ra mangyapon, no. So charge settings, consumption curve, wala mangyapon. And we are discharging at currently 80% at 11, so nag-start tag 11:15. Okay, so
Dala ning turn off ang sakyanan. Anyway, nag-charge mga po ng motor. So siguro diri check na to on how much kilowatt hour ang na-consume niya sa pag-charge na to sa motorcycle. And also sa app sa Ziho, check po na to dito kung pila yung charge current. Okay, so we'll get back later. So far charging magyapon. Okay, since kaya niya 3.5 kilowatt, so okay ra gani kay 2 kilowatt ra man ay ato ang charger sa motor. So let's see if ni-drop pa ang voltage. Okay, no, so far within range naman 212 volts. Okay, check na to sa app. So karon mo na ni ang sa app, no. So karon charging na siya at 57% from 55, and state here na estimated remaining charge. So dito tong kita, so i-click ta ning charging and charging condition. Okay, so na rin, no, charging condition, present current load is around 10 amps. So 10 amps, so 2 kilowatt siya, no, and estimated time of charging ends at 2 hours and 31 minutes. So kung 2 hours and 31 minutes, so check na to niya if ma-fully charge siya. Let's see kung pila ka battery percentage ang ma-discharge niya from 80%. So we'll come back later after 2 hours and 30 minutes. Okay, so after 2 hours and 30 minutes, full charge na ang electric motorcycle Ziho EE8 charged by a BYD Atto 3. Okay, so diri sa atong app, it's already 100%. So try na to check sa sakyanan kung pila ka kilowatt hour is being used. Kaya na ito ay ulit. Ito ay kadagan. Okay, so total discharge power consumed around 3 kilowatt hour. So from 80%, it's now down to 75%. Turn on na to ang BYD. So discharge power at 3 kilowatt hour. So there you no settings, good siya to set if how much we are going to control for the discharge. So BYD siguro in future updates na siya diri, no. So unlike sa nakita na kong other videos with MG and Hyundai Ioniq na mga EV vehicles, pwede nimo ma-set ang charge level and how much will be the discharge level. Okay, pero so far so good. So at
10 amps nga load for 3 hours, almost 3 hours, 2 hours and 30 minutes. So naka discharge ta up to 3 kilowatt. So imagine unsay pwedeng mabuhat na to ani in case of a brownout. Okay, no? So imagine in cases of a brownout, na atay standby backup power sa ato ang electric vehicle. So that is one of the main reasons na why we try to acquire this type of vehicle. So maybe in future videos we'll try to power up the house with the vehicle to load functionality sa atong BYD Atto 3 electric vehicle. So hope you like this video. Puhon kita na punta. The next time we're going to try to experiment brown out and power our home with this vehicle. Okay, so hope you like this video. Please subscribe and watch out for more. Nice. Okay, so maybe in future videos we'll try to power the house with the BYD Atto 3 vehicle to load functionality. So gamit kini siya in times of brownout or blackout sa atong lugar, because this can be used as a backup generator for the house. Okay, see you later.